Hello, testing, testing. Hello, testing, 1 2. Hello, testing.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonight I'll be reciting for you verses 27 to 31 of Surah Al-Kahf. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العلي العظيم. Some more lessons learned from the following verses in relation to the companions of the grave are: 1. The Quran is the whole complete truth, and that should be the mizan of everything. Man should be constructive in society and do not follow the majority when they are misguided. If one needs to save one's faith and that calls for migration, then leave the populated place. The criteria of men's value is not the apparent rank, social position, and their wealth, but it is piety. Allah's help is always within reach. In this story, even in the most grievous circumstances, they taught us the purity of food. The nutrition of the body has a deep effect on man's spirit. Unlawful foods make man afar from the path of Allah and the path of piety. 7. Seeking Allah's help and saying the holy phrases if Allah pleases in informing about the future affairs another lesson. In short, insha'Allah. 8. Another instructive lesson of this story is how we confront the opponents. 9. Finally, the possibility of resurrection of the body and that human beings will return to a new life at the time of resurrection. The aim of the Quran is to bring up some steadfast, faithful, aware, and brave men. One of its ways is to give examples from history. We have the shining stars of Karbala before us. In my opinion, I admire Hazrat Abbas because of his bravery and willingness to serve Abu Abdullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi Zainab.
لٹ رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ سوئے کوفہ جا رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ میرے ہاشم کے جوانوں ظلم سے ہم کو بچائے، نوک نیزہ سج چکی ہے بیویوں کی وہ ردائے، ہم پہ ہر شے رو رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ ہم کو درون سے بچائے کوئی ایک تو سن لے نوحہ، دشت غربت کر رہی ہے آج ہم پر خود بھی گریا، میری دنیا لٹ گئی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ جس کو محمل میں سجا کر لائے تھے میں وہ زینب، اپنی نگرانی میں رکھ کر لائے تھے میں وہ زینب، آج تنہا ہو گئی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ میرے بابا شمر مجھ کو ہے ڈراتا، سوئے مقتل روک دیتی ہے صدا میری سکینہ، خاک پہ سو نہ سکی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ ہائے زینب لٹ رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ سوئے کوفہ جا رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ صلوات۔ ڈوبا ہوا حسین کا لاشا لہو میں ہے، ڈوبا ہوا حسین کا لاشا لہو میں ہے، پروائے بولی دیکھ کے قاسم کی لاش کو، پروائے بولی دیکھ کے قاسم کی لاش کو، اے چاند کوئی ایسے نہاتا لہو میں ہے، اے چاند کوئی ایسے نہاتا لہو میں ہے، عباس نامدار کے بازو قلم ہوئے، عباس نامدار
بازو قلم ہوئے پانی سکینہ لہو میں ہے ڈوبا ہوا حسین کا لاشا لہو میں کیوں بے خطا پہ ظلم کیا تو نے حرملا کیوں بے خطا پہ ظلم کیا تو نے حرملا ننا سا چاند بانو کا ڈوبا لہو میں ہے ننا سا چاند بانو کا ڈوبا لہو میں ہے فوار خون کا جاری ہے اکبر کے سینے سے فوار خون کا جاری ہے اکبر کے سینے سے اس وقت مصطفیٰ کا سراپا لہو میں ہے ڈوبا ہوا حسین کا لاشا لہو میں ہے آل نبی کے خون سے نہایا ہے اس طرح آل نبی کے خون سے نہایا ہے اس طرح ہر اسلحہ لعین کا بھیگا لہو میں ہے ہر اسلحہ لعین کا بھیگا لہو میں ہے ڈوبا ہوا حسین کا لاشا لہو میں ہے ڈوبا ہوا محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على وعجل الفرج. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. Praise be to Allah whose worth cannot be described by speakers. وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ whose bounties cannot be counted by calculators.
ولا يؤدي حقه المجتهدون, and whose claim to obedience cannot be satisfied by those who attempt to do so. الذي لا يدركه بعد الهمم, whom the height of intellectual courage cannot appreciate, ولا يناله غوص الفطن, and the divings of understanding cannot reach. الذي ليس لصفته حد محدود, he for whose description no limit has been laid down. ولا نعت موجود, no eulogy exists. ولا وقت معدود, no time is ordained. ولا أجل ممدود, no duration is fixed. فطر الخلائق بقدرته, he brought forth creation through his omnipotence, through his power. ونشر الرياح برحمته, he dispersed the winds through his mercy. ووتد بالصخور ميدان أرضه, and he made firm the shaking earth with mountains. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق المبين: بسم الله الرحمن الرحيم: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. Respected scholars, my dearest elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullah. On the first night, we analyzed the history of the Battle of Badr. And we mentioned on the second night that a year after Badr, the Muslims were faced with the Battle of Uhud. Last night, after Uhud, we discussed that the Muslims and the government of Medina were yet again faced with another battle in which they dug a trench, and that battle was called the Battle of Khandaq or Ahzab. 2 years after the battle of Khandaq, in the year 7 AH, the Muslims, the Prophet, is yet again faced with another threat, and that is the Battle of Khaybar. Khaybar in Jewish language means hisn or fort. If you are to recall that the Battle of Khandaq started when these two Jewish tribes, Banu Qaynuqa and Banu Nadir, they go to Abu Sufyan, seek his help, and then they come and attack the Prophet. These two tribes, these two Jewish tribes, as they are banished from Medina by the Prophet, they settled in an area that had many forts, the biggest of which, or the strongest of which, was called Khaybar, which is around 160 to 100 or 180 kilometers north of Medina. So the question is, why did they choose Khaybar? Why did they choose that area to settle? Khaybar and the area around it had very fertile soil, and it was one of the largest date khajur producing lands in the whole of Arabia, and it was populated only by the Jewish tribes. Another reason why they chose that area filled with fortresses is because each clan, each tribe would build a fortress of their own, and these fortresses would provide security and protection against enemies and invaders. It was a military strategy that they had come up with, because when you have high forts, high castles, when the enemies come to attack you, you can actually attack them from above by throwing rocks, stones, arrows, or even boiling water, according to narrations. So these tribes that were expelled from Medina by the Prophet of Islam,
because of them breaking the treaty and breaching their ahd, their mithaq, they settle in Khaybar. The new leader of Khaybar is a man by the name of Usair ibn Rizam, who wants to join forces and march upon the Holy Prophet in Medina. The Prophet sends a message to Usair. He said, look, let's talk. We don't need to fight. We don't need to draw our swords. There's no issue between us. But he replies back and says, no, we prefer war. So the Holy Prophet gathers his army of Muslims to go fight this battle. When people heard, including the Muslims and people around, when people heard that the Prophet has decided to go to Khaybar, Muslims and other people were telling the army, they used to tell them, Ma amna'a wallahi Khaybar minkum. If only you knew how impenetrable Khaybar is, if only you knew how strong and undefeated Khaybar is. لو رأيتم خيبر وحصونها ورجالها لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم. If you are to see the might of Khaybar and the army of Khaybar and the men and warriors of Khaybar, if you are to see their physique and their muscles, لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم. You would flee and run away before you even reach Khaybar. Because they had fortresses built in mountains. وَالْمَاءَ فِيهَا وَاتٍ. These people used to tell the army of the Muslims that Khaybar, there is water, there is food, everything is inside. Even if you are to go down and wait, and wait and wait for days and days and months, you would die hungry because they have everything inside their fortresses. They have supplies that would last them longer than it would last you. So this is how, we see the problem with history is, the problem is this. And I don't know why Muslims or non-Muslims, they don't understand this concept, or they didn't understand this concept. Is it Khaybar or no Khaybar? When you have with you Haydar, then nothing is impossible for the Muslims. In fact, we have narrations that when the army of the Prophet used to leave Medina to fight, now there are women and children and other people of all elderly age or who are ill, they are staying back in Medina. When the army of the Prophet used to come back to Medina, these people inside would start shouting and marhaban bikum, welcome, congratulations, mabruk. Now at that time there was no WhatsApp or TikTok or Instagram that we can tell them, by the way, we won. So the army used to ask them, Baba, how do you know that we won? What if we lost? He said, because we see Ali is alive. When we see Ali is alive, we know that he has made sure that nothing happens to Islam. Sheikh al-Mufid in Kitab al-Irshad, he mentions that the Muslims now reach the fortress of Khaybar. As they reach the fortress of Khaybar, they besiege the fortress and surround it for 20 days. In fact, Sheikh al-Mufid says more than 20 days. The usual standard bearer of the army of the Prophet was who? Was Amirul Mu'mineen. But it so happened that in this battle, Amirul Mu'mineen had an eye infection and a headache. Amirul Mu'mineen was not able to see in this battle. And so he stays back. He's unable to join the Prophet towards this expedition, towards this battle of Khaybar. The Prophet sends people to hold the raya, to hold the standard, and fight the people of Khaybar. But every time they go, the warrior, the main warrior of Khaybar by the name of Marhab, used to scare them and they used to come back. And this is history. فَدَعَى رَسُولُ اللَّهِ أَبَا بَكْرٍ. The Prophet calls the companion Abu Bakr. فَقَالَ لَهُ أُخُذِ الرَّايَةِ. Take this liwah now, take this raya, this standard. فَأَخَذَهَا. He takes it. With the few muhajirin, he goes, but history tells us, فَاجْتَهَدَ فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا. He tries, but he comes back unsuccessful. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ. The next day, تعرض لها عمر. The Prophet gives the standard to Umar. فصار بها غير بعيد. He reaches a short distance. ثم رجع يجبن أصحابه ويجبنونه. He comes back accusing his army, his people of cowardice, and they are accusing him of the same. Now, my dear brothers and sisters, my aim is not to mention anything
that would be derogatory or to defame the companions of the Prophet. This is history. I haven't written history. In fact, even great scholars from the school of our respected brothers from Ahlul Sunnah, by the name of Al-Hakim al-Naysaburi. Hakim al-Naysaburi is a very great alim from the Ahlul Sunnah. He has a book by the name of Mustadrak ala Sahihain. Mustadrak ala Sahihain, he has collected a hadith that would qualify as authentic based on the criterion and standard of Bukhari and Muslim. Based on, he has only gathered those ahadith that Bukhari and Muslim would consider authentic based on their criteria of authenticity, and he has written a book called Mustadrak ala Sahihain. This Sunni alim mentions أن النبي دفع الراية يوم خيبر إلى عمر, that the Prophet gives the raya to Umar on the day of Khaybar. فانطلق, he set out. فرجع يجبن أصحابه ويجبنونه. He comes back accusing his followers, his people, and they are accusing him of the same. Hakim al-Naysaburi, he makes a note in his book, Sunni scholar. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. This hadith is sahih based on the criteria of Muslim, but he has not put it in his book. After 2 days of failure, the Prophet, he even, you can see the irritation or frustration or of in the face of the Prophet when he says, "Ma balu qawmin yarji'una munhazimin." What is wrong with my people that they come back with no victory? Why? Why are they coming back with no victory? The Prophet then makes a statement in front of all his army. He says, now enough is enough. لَأُعْطِيَنَّ رَايَةَ غَدًا. Tomorrow I am going to give the flag to who? Number one, rajulan. I'm going to give it to a man. Karrar ghayru farrar. The one who is karrar and never runs away from battlefield. يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. He loves Allah and His Messenger, and Allah and His Messenger love him. People got happy after they heard this. Why? Why do you think they got happy? Because Amir al-Mu'minin is sick. He can't fight. He can't see. How do you fight without eyes, without seeing, without sight? Buraida, a companion, he says, that night when the Prophet said this, tomorrow I'll give the flag to somebody, karrar, ghayru farrar, Allah loves him, the Prophet loves him. Big fadila, big fadila. Buraida says, at night we slept with eagerness. Slept with eager. Who is it? Who could it be? We are discussing amongst ourselves. Could be you, could be you. No, maybe it's me. The next morning, we flocked. We flocked to the Prophet. Last night, I think we mentioned, the example of that teacher when the Prophet asked for Amr, Khandak, man li hadha al-kafir, wa ana admanu lahu ila Allah al-Jannah. Who will go fight against him? I guarantee you Jannah. What did we say? What did the companions do? They put their heads down. كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ طَيْرٌ. As if they have birds on their head. Because the Prophet should not make eye contact with me. Because if I face Amr, I'm gone. But today in Khaybar, they do the opposite. They come to the Prophet and everybody is stretching his neck. The Prophet chooses me. Those short companions move in front, the long ones are everybody stretching their neck. The Prophet should choose me because this is sharaf, fadila. Suddenly the Prophet looks at all of them. He says, you don't need to stretch your necks. Aina Ali ibn Abi Talib? Where is the son of Abu Talib? Whenever there was no one to save Islam, there was one man. فَجَاءُوا بِعَلِيٍّ. They bring Ali, but the problem, يَقُودُونَهُ إِلَيْهِ. They are guiding him to the Prophet because Amir al-Mu'minin had an eye infection, ailment, he could not see. So they are guiding Amir al-Mu'minin. This is the Prophet. فَقَالَ لَهُ النَّبِي مَا تَشْتَكِي يَا عَلِي. Oh Ali, what is wrong with you? What is going on? What are you suffering from? قَالَ رَمَدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَبْصَرُ مَعَهُ. He says, Ya Rasulullah, I have an infection in my eye, I cannot see. وَصُدَاعٌ بِرَأْسِي. And I have such a bad splitting headache. I'm feeling very uneasy. I can't see, I have a severe headache. Migraine, some of the narrators have mentioned also. The Prophet says, Oh Ali, place your head on my lap. He runs his hands on the face of Amirul Mu'mineen.
Imam Ali alayhi salam later says, Wallahi, my eyesight has never been better throughout my life. Amirul Mu'mineen regains his eyesight. His headache is gone. And now Amirul Mu'mineen goes with the flag. Marhab comes out wearing a helmet made of a boulder, a rock, a stone on his head. You can imagine how strong you need to be to wear a helmet made of boulder, a rock, kilos and kilos. You're wearing it on your head, let alone his armor. That is separate. He comes out and he says, قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكٌ سِلَاحِي بَطَلٌ مُجَرَّبُ. Even Khaybar knows I am Marhab, the carrier of arms, a hero that has been tested and tried but has never failed. Even Khaybar knows who I am. Amirul Mu'mineen looks at him and says, أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمُّ حَيْدَرَ. أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَ. I am that individual whose mother has named him Haydar. اللهم صل على محمد وآله. أنا الذي سمتني أمي حيدر ليث لغابات شديد قسورا. My mother named me Haydar, like a lion in the forest, fierce in strength. As soon as the Imam says this, one of the rabbis from the Jewish army, he calls out. He says, I swear by what was revealed to Musa, today we are defeated. Because this is the prophecy mentioned in our scriptures, that a man with such similar name in our Hebrew and our Jewish language, with this Arabic language, will come and defeat our greatest of warrior. And the rabbis, they tried to tell Marhab, look, let it be. Don't fight. Don't fight. But Marhab would not listen. And what was to happen, happened. Amirul Mu'mineen splits Marhab into two. When Dhulfiqar strikes you, one side and the next side, both of them weigh the same. The men of Marhab went into the fortress and locked the gate. Now they are scared. Amirul Mu'mineen comes and lifts the gate and spreads it on the ground. Later on, he was asked, Ya Amirul Mu'mineen, we ourselves, we see with our own eyes, you struggling to even break bread, and sometimes you are unable to also. Where did this strength come from? And he says, ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية بل قلعتها بقوة روحانية. I did not carry or lift the gate of Khaybar with my physical strength. I was aided by my Lord. My dear brothers and sisters, the Muslims win the battle of Khaybar, but as I had mentioned from the first night, it doesn't make sense, or it is not very lucrative or profitable or appropriate that we just listen to the history of these battles and go home. Rather, there are certain life lessons that I need to learn from. When we speak about courage, and before we move on, there is a request by the Jamaat Managing Committee for two announcements. Number one, the Jamaat have organized a medical and health screening that starts tomorrow night, inshallah. Consultation, I was told blood pressure, HbA1c, the glycated hemoglobin, 3-month sugar, cholesterol, vitamin D, prostate-specific antigen for men, a mammogram for the sisters as well. So it starts tomorrow night, and community members are urged. Is there a cost to it? Oh, it's free of charge. Oh, then don't worry, they'll all come, inshallah. It's free of charge, there is no cost. So there is nothing that comes out from your bank account. So please do come. Inshallah, it will be beneficial for the community members. The second announcement is that Brother Hussein Dirani has requested that I'm sure all of us have seen that the World Federation have made an app called One ID. And this app, I have been informed, has many advantages. For example, the advantage of this app is to develop relevant programs, to improve communication, to allocate resources to the Jamaat, to strengthen support systems, to plan for future growth, and for the development of mosque facilities and activities. And it doesn't take very long to register yourselves with this app. So these are the two announcements. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. My dear respected brothers and sisters, we speak about the courage, the physical courage of Amirul Mu'mineen. And rightly so. We need to celebrate
the physical courage of Amirul Mu'mineen, because it is through his physical courage that Islam has been secured today. However, however, apart from the physical courage, we need to speak about the courage that Amirul Mu'mineen had that was not physical. We need to look at other aspects of the life of Amirul Mu'mineen. What do I mean? Because when we look at courage and we talk about courage and power and strength, the first thing that comes to our mind is our muscles and physical strength. The Holy Prophet of Islam, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, marra biqawmin yarfa'una hajara. The Prophet was walking across a community who are carrying hajara, rocks and stones and iron. Basically, right now when we go to the gym, we lift dumbbells. Now, this lifting of heavy objects started even at the Prophet's time. Not in the shape of these dumbbells we see now, but they used to lift rocks and boulders and stones. So they are lifting these stones. قال ما هذا? The Prophet asked them, what are you doing? قالوا نعرف بذلك أشدنا وأقوانا. We do this so that we can know who among us is the strongest and the mightiest. فقال النبي ألا أخبركم بأشدكم وأقواكم. He says, do you want me to tell you of an individual with true courage and true power and true might? قالوا بلى يا رسول الله. Tell us. He says, قال أشدكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل. The Prophet says, a true, strong, mighty, powerful, courageous person is that individual, not who can carry the greatest and the heaviest of rocks, no, but that person, إذا رضي, when he is happy, لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل. His happiness does not lead him into committing sins. When he's in a state of euphoria, graduation, I've got this good news and I've got this happy news and I've achieved this, opening of my new, for example, job, any achievement, the Prophet says that happiness does not lead him to guna. One of the biggest examples of this is, look at our marriages today. Look at our wedding functions today. MashaAllah, Muharram, Mahe Ramadan, taqwa up there. As soon as we are in a state of euphoria, our family is celebrating, suddenly Islam starts coming out of the door. Today's time and age, my dear brothers and sisters, true courage is not just the physical courage of Amirul Mu'mineen, but the courage that he had to speak the truth and stand up against falsehood, to speak up against what is wrong. When we emulate true courage, you and I need to emulate that courage of being able to speak the truth, whether it's in my families, whether it's in my circles, whether it's in my community. There's a very scary hadith of the Holy Prophet in which he says, كيف بكم? There will come a time لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. There will come a time when you will not have the courage to stand up to what is right, and you will not have the courage to stand up against what is wrong. Why? Tome jocho, in our community there is a problem. Why don't you speak up na masi no chokroche? Kharab lagya use. Our children go to the same school. My sister is married in their house. Their brother is married in our house. Not Amirul Mu'mineen. Not Amirul Mu'mineen. Wallah. Aqil, the brother of Imam, comes to Imam when he was Khalifa. Aqil is blind. He can't see. He says, Ya Ali, I know I'm getting whatever my haqq is from Baytul Mal. A bit more if you can add for me. A bit more. Amirul Mu'mineen tells Qambar, go and heat this rod for me. He comes and puts it near the hand of Aqil. Aqil starts shouting. Imam says, Ya Aqil, أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعب وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضب. Oh Aqil, you are crying from an iron that was heated by the fire that human beings made for play, and you want to drag me toward a fire
that was kindled by the Almighty out of his anger. Amirul Mu'minin did not leave even his brother. And courage is not just shown in the battlefield, my dear brothers and sisters. When as a community we keep quiet, it becomes a problem for the future. Some of the problems that are happening in our communities today are happening because of the silence of the people who are there before us. And this responsibility is not for Jamaat only. I'm saying everybody, each and every one of us has a responsibility. And the problems that will happen in this Jamaat and generally in our Jamaats in the future is because of the silence of you and I today. You might lose friends, but the truth left Ali without friends. After Amirul Mu'minin's death, a lady comes and says, صلى الإله على روح تضمنها قبر فأصبح فيه العدل مدفونا. As soon as Ali was put in the grave, justice has been buried with him. Justice is gone when Ali is gone. When the Prophet says there will come a time when you will not do Amr bil Ma'ruf, you will not have the courage to stand up for what is right and against what is wrong, the people ask, وَتَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ? Is this possible? This will happen? He says, no. وَشَرٌ مِّن ذَلِكَ. Worse will happen. He says, كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ. No, a time will come when you will enjoin evil and forbid the good. Now you tell me whether this time has come or it will come 1,000 years later, you know more than me. When individuals will enjoin evil and forbid good, and encouraging immoral lifestyles publicly, mocking modesty and religion. Suddenly somebody tries to move closer towards Allah, jo amulla thegyoj. Mocking people who try to be religious. To Molana thegyoj. Saying you are backward if you follow religion. Be free, do whatever you want. Discouraging hijab, discouraging honesty or halal living. وَقِيلُ وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. This day also will come. He says, نَعَمْ وَشَرٌ مِّن ذَلِكَ. Even worse than this. كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا. A day will come when you will be so, this will be such a normal thing for you and I, that you will see good to be bad and bad to be good. When people do, honesty will be seen as naive. Modesty will be seen as oppression. Corruption will be seen as smart businessmen. Sins will be celebrated. Viral trends glorifying immoral behavior. One of the problems as a community is if we do not stand up against what is wrong. We do not speak. Yes, Amra bil Ma'ruf Nahi Anil Munkar Bishartiha wa Shurutiha. It has his conditions. If we do not speak. Amirul Mu'minin Imam Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. He says, Man taraka inkar al-munkari biqalbihi wa biyadihi wa lisani. Whoever, when he sees something wrong going on, does not try to stop it with his heart or his hands or his tongue, فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ. He is a mayyit living. Why? He's useless, useless. He is moving, talking, walking, eating, but his existence is of no use. No use. مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ. Respected brothers and sisters, if we as a community do not stand up when something wrong happens, you know what is the biggest disadvantage? We won't have hur in our communities. We won't have people like hur in our communities. We won't have that awakening that hur had. And I say this to myself. Hur is one of the most powerful examples in history of a person choosing conscious over power. You know, at first glance, it seems irrational. Why would somebody who has everything, a senior military position, respect among the tribal leaders of Kufa, a salary and rewards from the government, personal safety, his family's future, his reputation among his fellow soldiers,
Why would somebody who has everything abandon everything? Why? It's a question. My dear brothers and sisters, to answer this question, we need to ask an even bigger question. Why did Hur come to the side of Abu Abdullah? This question is good, but let's keep it on the side. To understand this, there is an even bigger question. Let us ask ourselves. The question is this: how can somebody be so stone-hearted that he massacres, cuts the head of the grandson of the Prophet? Not that. After the death, how can somebody be so stone-hearted that he tramples horses over his body? How can somebody be so stone-hearted that he takes women and children as captives? No, leave this aside. How can somebody be so stone-hearted that when a 4-year-old girl is crying over the body of her father, you come and snatch and grab her by her hair and pull and drag her away from the body of her father and start slapping her? You think only Shimr slapped Sakina? Wallah, look at the books of history. The question is not who slapped Sakina. The question is who did not. Who did not slap her? You know, in this crowd, I can see 3-year-old, 4-year-olds. And probably in the sister side, you will have 3 and 4-year-old children. You know, today in this Imambargah, if a 3-4-year-old cries, starts crying, all of us will think maybe the child is hungry, thirsty, the parent is lost. Nobody will think who hit this child. You know, when Sakina used to cry, Zainab used to ask Kulsum, now which la'een has hit my Sakina? How can somebody be so stone-hearted? You know why? My dear brothers and sisters, when you lose humanity, when you lose insaniyat, you become worse than animals. This is my objective. I want power, position. I'll do whatever to get and reach there. And this is what Allah says in the Quran. There are people who are worse than animals. هم قلوب لا يفقهون بها أبصار لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. They are worse than animals. Why? Because animals just follow their desires. But Allah has placed in us intellect. My dear brothers and sisters, when human beings lose their humanity, they become like the mala'in of Karbala. Yes, hubbud dunya, they wanted power, they wanted position, but all these are other reasons. It trickles down to whether you have humanity in you or not. Why did Hur go? Because Hur had preserved his humanity. Hur had the spark of insaniyat inside him. Ulama give different reasons as to why Hur went. Some say he did not know that there was a battle that's going to happen. Some say his love, admiration, respect for Bibi Fatima. And these reasons are correct. However, Hur's humility, his insaniyat, his humanity, it shook him to the point where the fear of Allah became greater than the fear of people. The fear of Jahannam became greater than the fear of losing his status. The desire for Jannah became greater than the desire for power. And this can only happen when you have humanity intact inside you. And why do I say Hur had humanity inside him? Why? You see, till the day of Ashur, till the dawn, and I'll end with this. Till the dawn, the very morning, early morning of Ashur, Hur, he still did not confirm that he's going to Abu Abdullah. Not yet, not yet. Why do I say his humanity was alive? What happened that Hur said enough is enough? Enough is enough. I'm going there. You know what happened on the day of Ashura, the very early hours of the morning? Hur is standing outside his camp, the camp of Yazid. He sees Umar ibn Sa'ad Mal'un, he's standing with his horses. Please listen to this and understand why Hur preserved, he had his humanity preserved, and how that humanity shook him because of this incident. The Maqatil tell us, you see, Karbala is a desert. Right now there are buildings, the Haram is there, the Rawda are there, the Masajid are there. You have cooling systems. At that time, Karbala is a desert. There is no building, no infrastructure. So the heat is unimaginable.
The heat is unimaginable. Not only in the daytime, even at night, the sand of Karbala is very hot, extremely hot. Hur, on the day of Ashura, very early, he sees this La'in, Umar ibn Sa'ad. He has his horses. Umar ibn Sa'ad is looking at his horses. What are the horses doing? The horses are picking up their right foot, waiting, putting it down, picking up their left foot, putting it down. Why? Because of the intensity of the heat of the sand, the horses were raising their right leg, waiting it for it to cool, putting it down, cooling their left leg. You know what Umar ibn Sa'ad says? He tells his army, bring for me water, the hooves of my horses are burning. Allah. And Hur hears the sada of Al-Atash in the army of Abu Abdullah. He looks at Umar ibn Sa'ad, he looks, his humanity is being shaken. His zamir is being shaken. He says, Wallah, Umar ibn Sa'ad, alayhi la'an, he says, bring me water. The feet of my horses are burning. Not my horses are thirsty, please remember this. No, my horses have drunk water. They have quenched their thirst. They are not thirsty. No, their feet are burning. But the children of Ali and Fatima have no water to drink. The humanity inside Hur wakes up. He says, La wallah, today I can see myself bain al jannati wan nar. Today, if today I don't speak up, today is the day to speak up. Shab-e Ashur, जब अल-अतश की सदा गूंज रही थी, अजीजों, जब छोटे छोटे बच्चे पानी मांग रहे थे, तो एक मर्तबा हुर अपने दोस्तों से कहता है कि सुन रहे हो, इन बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है, मैं ही इन्हें यहां लेकर आया हूं, ये आज मेरी वजह से प्यासे हैं। सारी रात खुद को जहन्नम और जन्नत के दरमियान देखता रहा कि वहां जन्नत है, वहां हुसैन है, और यहां दोज़ख है जहां यजीदी लश्कर है। और एक मर्तबा कांपने लगा। रिवायतों के जुमले है, हुर के दोस्त ने पूछा कि ए हुर, अगर मुझसे कोई पूछता कि कूफे में सबसे बहादुर कौन है, तो मैं तेरे सिवा किसी का नाम नहीं ले सकता था। ए हुर, तू सबसे बहादुर आदमी हो के इस तरह से कांप रहे हो, हुर तुम 72 से डर गए। एक मर्तबा हुर ने कहा, मैं 72 से नहीं डरा, मुझे जनाबे फातिमा से बहुत डर लगता है, मैं जनाबे सैयदा से बहुत डरता हूँ। हाँ अजीजों, मकातिल के जुमले हैं। हुर जब उसके बेटे के साथ क़ियाम हुसैनी की ओर जा रहा था, तो एक मर्तबा हुर ने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक काम करो, मेरे हाथों को बांध दो। बेटे ने कहा, बाबा हाथ क्यों बांधूं? कहा, इन हाथों ने हुसैन के घोड़े की लगाम पे हाथ डाला था, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। थोड़ी देर और आगे बढ़े, हुर ने एक मर्तबा अपने बेटे से कहा, बेटा एक दूसरा काम करो। कहा, क्या बाबा? कहा, मेरे आंखों पे पट्टी बांधो। कहा, बाबा आंखों पे पट्टी क्यों बांधूं? कहा, क्योंकि इन आंखों ने हुसैन को गजब से देखा था। मेरे लाल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। जब इमाम हुसैन ने हुर को आते हुए देखा, तो मकातिल के जुमले, एक मर्तबा कहा, अब्बास उठो, जाओ, मेरा मेहमान आ रहा है। अली अकबर उठो, इस्तकबाल करो, मेरा मेहमान आ रहा है। जब हुर ने इमाम हुसैन को आते हुए देखा, एक मर्तबा अपने आप को घोड़े से जमीन पे गिरा दिया और एक ही जुमला कहा, या सैयदी व मौलाया हल्ली मिन तौबा। तो मौला, क्या मैं इस काबिल हूं कि मेरा तौबा कबूल हो जाए? एक मर्तबा इमाम हुसैन ने हुर को उठाया और कहा, या हुर अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा। ए हुर, तुम यहाँ भी हुर हो, वहां भी हुर हो। जा हुर, मैंने तुझे माफ कर दिया, मेरे खुदा ने तुझे माफ किया। और एक मर्तबा इमाम ने हुर को सीने से लगाया और एक जुमला कहा, ए हुर, आज हुसैन खुश भी है और गमगीन भी है। ए हुर, आज मैं खुश भी हूँ और गमगीन भी हूँ। कहा, मौला खुशी किस बात की? कहा, ए हुर, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि तुम बातिल को छोड़ के तुमने हक का रास्ता अपनाया है।
اے حر اسی لیے میں خوش ہوں۔ کہا مولا غم کس بات کی؟ امام نے ایک مرتبہ فرمایا حر میں اس لیے غمگین ہوں کیونکہ کل جب تم دشمن بن کے آئے تھے اے حر میں نے تجھے اتنا پانی پلایا کہ حتیٰ تمہارے گوروں تک نے 3 مرتبہ پانی پیا۔ اے حر تم پہلی بار حسین کے مہمان بن کے آئے ہو، مگر اے حر آج حسین اتنا غریب ہے، حسین کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حر نے کہا مولا مجھے اور شرمندہ نہ کیجئے گا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا مولا مولا اگر واقعی آپ نے مجھے معاف کیا ہے، واقعی معاف کیا ہے۔ مولا یاد ہے جب میں اونچی آواز سے آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا تب آپ نے کہا تھا لین کلامک یا شیخ، آرام سے بات کرو، علی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہے۔ مولا اگر واقعی آپ نے مجھے معاف کیا ہے، مولا آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، کیا میں زینب ام کلثوم سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے عباس حر کو ان خیام کے باہر کھڑا کر دو کہ جہاں پہ میری بہنیں ہیں۔ ایک مرتبہ حر زینب ام کلثوم کے خیام کے باہر کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ کہا اے عصمت تطہیر کی پروردگارو، اے علی و بطول کی بیٹیوں، اے رسول خدا کی نواسیوں، میں آپ کا گنہگار ہوں، میں نے ہی مولا کو روکا تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کیجئے گا۔ اے علی کی بیٹیوں، روز محشر آپ کی ماں فاطمہ سے شکایت نہ کیجئے گا۔ آیت اللہ اشتہار کہتے ہیں جناب زینب کی آواز آئی کہ اے حر روز محشر میری ماں فاطمہ کے سامنے میں گواہی دوں گی کہ حر نے میرے بھائی کا ساتھ دیا۔ آزاداران ابا عبداللہ، ایک مرتبہ حر نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، مجھے جنگ کرنے کی اجازت دیجئے، مگر اس سے پہلے کہ میں جاؤں مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔ ہاں آزادارو، حر کا بیٹا علی ابن حر روانہ ہوا، ایک مرتبہ دشمن کا مقابلہ کیا، لڑتے لڑتے ایک وقت آیا کہ حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ گرا اور آواز دی یا ابتا حجرکنی، اے میرے بابا مدد کو آئیے۔ میرے عزیزو اس امام بارگاہ میں آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو صاحبان اولاد ہیں، جو صاحبان اولاد ہیں۔ سن لیجئے گا ایک مرتبہ جب حر کے بیٹے نے اپنے بابا کو آواز دی، حر دوڑتے دوڑتے مقتل پہنچا، اپنے بیٹے کے قریب پہنچا۔ جب اپنے بیٹے کے قریب پہنچا تو حر نے کیا دیکھا؟ دیکھا کہ زہرا کا لال پہلے سے وہی موجود ہے، کا امام حسین پہلے سے ہی موجود ہے۔ ایک مرتبہ حر کی آواز آئی اے مولا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا یہ خادم ہے، مولا میں آپ کا غلام ہوں، مولا آپ زحمت نہ فرمائیے، میرے بیٹے کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا۔ ایک مرتبہ امام نے آواز دی کہ اے حر میرے نانا رسول خدا کی شریعت میں کہ جوان بیٹے کا لاشا ضعیف باپ نہیں اٹھاتے۔ اللہ اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا ابھی آپ حر کو روک رہے ہو، مگر کچھ دیر بعد جب جوان بیٹا مولا جب علی اکبر کو آواز دے گا، جب علی اکبر نے امام حسین کو آواز دی علیکم منی السلام یا ابتا، جب امام پہنچے علی اکبر کے قریب لاشا اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لاشا اٹھا نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ امام نے بنی ہاشم کے بچوں کو صدا دی کہ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ضعیف باپ سے جوان کا بیٹا جوان کا لاشا اٹھتا نہیں ہے۔ بار بار امام کہتے یا بنی علی الاکبر علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال تیرے بعد حسین کیسے زندہ رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین۔
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ali, Ali Akbar, Ali Akbar, Ali Akbar, Ali Akbar, लेके बाबा से इजाजत अली अकबर जो चला, अली अकबर, अली अकबर, लेके बाबा से इजाजत अली अकबर जो चला, आया मैदान में गरजता हुआ वो माहे लगा, और फिर गूंजी, और फिर गूंजी फिजाओं में अकबर की सदा, मेरा खुतबा सुनो, मेरा नारा सुनो, मेरा खुतबा सुनो, मेरा नारा सुनो, मनम अली अकबर जिक्र लबम हैदर, मनम अली अकबर जिक्र लबम हैदर, Fatma Jangawaram, Shiva Bailambaram, Fatma Jangawaram, Shiva Bailambaram, Manam Ali Akbar, Zikr Alabam Haida, Manam Ali Akbar, Alabam Haida, Ali Akbar, Ali, 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 Manam Ali Akbar. Ali Ali Akbaram, John Man Ali Akbaram, Ali Akbaram, John Man Ali Akbaram. Ayuhannas, Namu Akbar है मेरा, बेसर शाह हुदा, दादा है दर है मेरी दादी है जहरा, मेरा अब्बास चाचा, मेरी रग रग में वफा, हाशिमी खून मेरा पाक शजरा, अक्स पैगंबरी कुव्वत हैदरी, अक्स पैगंबरी कुव्वत हैदरी, मनम अली अकबर जिक्र लबम हैदर, मनम अली अकबर जिक्र लबम हैदर, Fatma Jangawaram, Shiva Bailambaram, Fatma Jangawaram, Shiva Bailambaram, ذكر لبم هيدا منام علي أكبر ذكر لبم هيدا علي أكبر علي 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 منام علي أكبر علي علي أكبر جون من علي أكبر علي علي أكبر جون من علي أكبر वो हुसैन बाप मेरा जिस पे करते हो जफा, तुम्हें रुतबा मेरे बाबा का न जाना, मुझियों की खिजा जालिमों सुन लो जरा, मुझको ये जान रहे बाबा लुटाना, जान रहे ना रहे दिन जिंदा रहे, जा रहे ना रहे दिन जिंदा रहे, मन अली अकबर जिक्र लबम हैदर, मनम अली अकबर जिक्र लबम हैदर, फातह जंगोवरम शिव पैगंबरम, फातह जंगोवरम शिव पैगंबरम, मनम अली अकबर जिक्र लबम हैदर, मनम अली अकबर जिक्र लबम हैदर, Ali Akbar, Ali, 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 Manam Ali Akbar, Ali, Ali Akbaram, John Ali Akbaram, Ali, Ali Akbaram, John Ali Akbaram. Balabom John Jali, Dakenam Nuri Jali, Dasaram Shure Ali Pahlebonam. نحن أعراب نبي أنا من رب علي حكيميا علوي كهربونا من كأزما ورا أتسان سرترا من كأزما ورا أتسان سرترا من أمالي أكبر ذكر لبم هيدا من أمالي أكبر ذكر لبم هيدا من أمالي أكبر ذكر لبم هيدا منام علی اکبر ذکر لبم حیدر حسین یا حسین
حسین یا 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 حسین وہ جیسے تم کو چھوڑ کے سوئے شہ ہدا دیکھو آ رہا ہے وہ جیسے تم کو چھوڑ کے ہوئے شہ ہدا دیکھو آ رہا ہے پیاسے کے پاس پیاس وہ اپنی بجھائے گا دیکھو آ رہا ہے وہ جس تم کو چھوڑ کے سوئے شہ ہدا دیکھو آ رہا ہے کہنے کا تھوڑی دیر میں وہ خون کا قسم آنکھوں سے بچ جائے آتا اس طرح صورت پہلی بنا ہوا دیکھو آ رہا ہے وہ جیسے تم کو چھوڑ کے سوئے شہ خدا دیکھو آ رہا ہے پستا سے رو کے کہنے لگی ہر امام اس تازہ مہمان کو ہمارا سلام بنت علی کے خیمے میں پہنچی جو یہ صدا دیکھو آ رہا ہے وہ جیسے تم کو چھوڑ کے سوئے شہ ہدا دیکھو آ رہا ہے اور کی چبی پہ باندھ جو رومال فاطمہ شبیر نے ماچ تو مختار ندا اما تمہارے بیٹے کا اہدائی مر گیا دیکھو آ رہا ہے فوجے سے تم کو چھوڑ کے سوئے شہ ہدا دیکھو آ رہا ہے مولا میری خطا پہ کر دیجیے بہل بیٹے کے ساتھ آتا شرمندہ خطر لینے کو اس کے شہ کا اکبر بھی آئے گا دیکھو آ رہا ہے فوجے سے تم کو چھوڑ کے سوئے شہ ہدا دیکھو آ رہا ہے فوجے سے تم کو چھوڑ کے سوئے شہ ہدا دیکھو آ رہا ہے یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین مرضی دیے خدا کی سغرا مدینے رہ گئی توقیر
مرتضی کی سغرا مدینے رہ گئی تصویر فاطمہ کی سغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی خدا کی سغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی خدا کی سغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی خدا کی سغرا مدینے رہ گئی اکبر کی لاڈلی کو شہ نے کہا یہ آ کر حالات دیکھتے کرب و بلا میں جا کر آئیں گے لینے اکبر آئیں گے لینے اکبر قسمت نے کر وفا کی مرضی تھی خدا کی سغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی خدا کی سغرا مدینے رہ گئی ہوتی جو میرے بس میں تنہا نہ چھوڑتا میں بانوں کی لاڈلی کے دل کو نہ توڑتا میں منظور حق جو ہوتا منظور حق جو ہوتا منظور حق جو ہوتا یوں منہ نہ موڑتا میں مرضی تھی خدا کی سغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی خدا کی سغرا مدینے رہ گئی نانی کے ساتھ سغرا سغرا کے ساتھ حجرا دن رات ایک نالا دن رات ایک نوحہ اکبر اگر نہ آئے اکبر اگر نہ آئے بہنا رہے گی شامی مرضی تھی خدا کی سغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی خدا کی سغرا مدینے رہ گئی تھا ایک دن فقیر نے مدینہ مڑ مڑ کے دیکھتی تھی ہر ایک کو حسینہ جیسے کہ لٹ رہی ہو جیسے کہ لٹ رہی ہو جاگیر فاطمہ کی مرضی تھی خدا کی سغرا سغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی خدا کی سغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی خدا کی سغرا مدینے رہ گئی حسین شہید کربلا واویلا واویلا اپا سلام ترم ششود واویلا لا اکبر نوجوان چی شد واویلا 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 یا مظلوم واویلا واویلا یا غریب واویلا واویلا یا عطشان واویلا واویلا اللہ حسین مولانا حسین مولانا
حسين مولانا حسين مولانا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين هاي بياس هاي يتيمة هاي بياس هاي يتيمة هاي بياس هاي مظلومة هاي بياس هاي مظلومة هاي سكينة هاي سكينة يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغربة. السلام عليك يا علي بن موسى رضا. السلام عليك يا فاطمة معصومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى يا صاحب الزمان سيدي الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك أهل البيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك التقوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.